Holidays nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. I like dressing up people. I think it's very, very, very important because appoda the mood of the scene is getting conveyed. Illana random or sogamana scenes ku ellarum colorful ah irundha. I think I watched this movie Jeans. All the 90s kids ku vanda adu vera level. So I was wondering எப்படி அவங்க இவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க matching. I used to thankfully for Jawan I did only for Vijay Sethupathi. He was very, very keen on him to look very stylish. End of the day when you watch it as a movie, they all look too good. ஒரு சம்பளத்துக்கு எதிர்பார்த்து வந்தால் இங்கே நம்மளுக்கு வேலை இருக்காதுன்னு அப்படி நினைக்கிறாங்க. பட் நோ, it's not like that. Maybe because I wanted to learn from his experience. So I don't think any rich person will actually wear too many things and roam around. Or watch தேவை, கண்ணாடி தேவை, அதுவும் தேவைன்னா தான். So he is one person like that in real life also. Whatever is purposeful he wears it. ஸ்டுடியோ வழங்கும் ஆதி ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் விஷால் மற்றும் எஸ் ஜே சூர்யா நடிப்பில் மார்க் ஆண்டனி வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். ஹாய் ஆல், ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஷோவில் ஒரு ரினவுண்ட் காஸ்டியூம் டிசைனர் இருக்காங்க. பல டாப் மூவிஸ்க்கு இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. யார் என்ன அப்படின்றத அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஹாய் கவிதா, வெல்கம் டு தி ஷோ. ஹலோ. ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஒரு காஸ்டியூம் டிசைனர், ஓகே, பட் யோர் ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஸோ சிம்பிள். ஏன்? Comfort. Yes. So simple is the best always. Okay. Yeah. நிறைய லீடிங் ஆக்டர்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் விஜய் சேதுபதி சார். அவர் வந்து ஒவ்வொரு படத்துலையுமே முன்னாடி என்ன படம் பண்ணாரோ அதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. அண்ட் ஒவ்வொரு படத்துக்குமே யூ ஹேவ் டு சிட், இவர் இன்னும் வித்தியாசமா எப்படி எல்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்றதே ஒரு சேலஞ்ச் தான். ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க. விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி? I know him from Iraivi actually. Okay. Yeah, Iraivi was my second film and I did for all the women of the movie and that's when I met him. First be ஒரு அவர்கிட்ட பேசினாங்க, எனக்கும் shooting spot la da. Yeah. Okay. Just like that. Yes. And then I think I met him for Junga. Junga ku I went through the direction team and that's when we got to know each other. But Iraivi kapran there was gap. I used to ask him a lot of questions because he came from the start. So industry la you know you will be like sometimes you will get paid properly, sometimes you don't. So I asked him, sir, idu eppadi manage பண்ணுவீங்க, adu eppadi manage பண்ணுவீங்க? Maybe because I wanted to learn from his experience. So that time he was approachable and he was sharing a lot of information. So that is how I know him little appo. But Junga I got to start working with him continuously. இப்போ ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா அந்த டைரக்டர் வந்து இவர் இந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாக இருக்காரு, இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்காருன்னு சொல்கிறது ஓகே. பட் இவர் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்றத மென்டலி ஸ்கெட்ச் பண்ணி அதை ஒரு அவுட்ஃபிட்டாக கொண்டு வந்து அவங்க ஒரு ஒரு வகையாக வடிவமைக்கிறதுன்னு இருக்கிறதுல அது கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு பீக்ல இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய திரைப்படங்களில் அவுட்ஃபிட்ஸ் வந்து அந்த ட்ரேட்மார்க் அவுட்ஃபிட் அப்படிங்கிறத அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யாரோட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். For me, in my career, actually few characters were outstanding. One was Thuparivalan, in which Vishal stood out. Yeah, he looked very distinctive. Yes, hat and the scarf. Yeah, that's because again teamwork. It's director's vision. He wanted his character to look peculiar from other people. Andamari pata Gokul sir also. In Junga, you will see Vijay Sethupathi. Yes. Ama. And he'll be wearing colorful lungis and all that as a don. And one was Thuparivalan and other was Vikram Sandanam character. Yes, the striped shirt, we didn't expect it to stand out so much. But again, yes. We started the open collar actually, Tughlaq Darbar and Vikram. Okay. And now when I see everyone wearing it, I'm like, okay, not so, bad. Set a trend, ஏன்னா கடையெல்லாம் போனா அதுதான் முன்னாடி இந்த ராக்லி முன்னாடி இருக்கு. என்னன்னு கேட்டா அது ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் கலர். He pulled it off so well, sir. ஆமா. And then வேற என்னென்ன படங்கள் என்னென்ன ஆக்டர்ஸ்க்கு வர்க் பண்ணிருக்கீங்க? I've done around 30 movies. Currently I'm doing a project with director Manigandan sir. He did
Kadasi Vasai fame director. So one web series with him, and I did a silent film with again Vijay Sethupathi, Gandhi Talks and Solli, and then Jawan is released. Of course, yes. Jawan kan varum. Yes. That was one of ஒரு bestest work on screen. Yeah. You know, to style people who are on the set itself is huge. So அதுக்கு நம்ம வருவோம், but அதுக்கு முன்னாடி திரைப்படங்கள் பத்தி பேசலாம் நம்ம. And how is it working with Jayam Ravi? Oh, yes, I did. Very good physique la. Yes. I worked with him in Adangamaru. Yeah, so I knew the director, Karthik Thangavel Solli. So few of the other artists I worked with apart from Vijay Sethupathi was Jayam Ravi. So it was good working with him. I worked in his house production actually. So எனக்கு வந்து இந்த process பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை. இப்போ இவங்க தான் ஆக்டர், ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு, எப்படி அவங்க கேரி பண்றாங்கன்றது இருக்கு. ஸோ இன்னாருக்கு இதுதான் அப்படின்றது அந்த ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் வித் யுவர் டீம் இட் செல்ஃப், உங்களுடைய ஒர்க் அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் நோ தட். I want to thank my team actually. If I can tell more, then I'll start with Jawan. But apart from that, I have really good team. I am blessed to have assistants. Can I tell the name? கண்டிப்பா. Purushot, Mohana, Kamali, Divya, Abhi, Mohana. So I am really blessed to have such a nice team. Yes. So suddenly there are instances where overnight costume தேவைப்படும், எல்லாரும் தெரிச்சு ஓடுவோம். But again, in the morning it's all nice when your work comes out really well. It is spoken. So எங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ்லயா இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து you like? Yes, I think I watched this movie, Jeans. All the 90s kidsக்கு வந்து அது வேற லெவல். ஸோ ஐ வாஸ் வண்டரிங் எப்படி அவங்க இவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க, மேட்சிங். ஐ யூஸ் டு ரியலி ரெலிஷ். ஓகே, எஸ். ஸோ சம்டே ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஐ நோ ஐல் எண்ட் அப் பிகாஸ் இண்டஸ்ட்ரி சான்சஸ் சுற்றி மாற்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் காஸ்டியூம்ஸ் போகிறதுக்கு மெயினான காரணம் வாஸ் ஜீன்ஸ் அண்ட் இண்டியன். It was when the growing up years I got costume stitched that way. So then I knew maybe I might pick up that field only. And then I had to shift school. I knew there was a dress designing course. So immediately I picked up whichever is more better. Always. I always preferred leaving in my flow. So adu mudichittu I did fashion designing. And thankfully, Anjan Padathukku, they were looking for an assistant. The designer was looking for an assistant. So thankfully, I am grateful to her, Deepali Noor. She picked me up, and then I worked in Anjan. Anjanla na assistant irundha. So I was taking care of Surya, Samantha and Vidyut. Speaking about Anjan, our haircut is famous, so andalukku equally famous. அவர் போட்ட அந்த ரகர்ட் ஷர்ட்ஸ்லயே ஒரு ஸ்டைல். Yes, the jackets and all that. Yeah. ரொம்ப சிம்பிள் பனியன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா அது வந்து அவ்ளோ ஸ்டைலிஷா, இதை விட ஸ்டைலிஷா எப்படி அது புல் ஆஃப் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பட் அந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. Of course, இப்போ அவங்கள கேட்டாலுமே she would say team effort, right? So you're also part of it. So styling, Deepali Noor is an amazing stylist. So I was very grateful to start my career with her. So I did Anjan, and also simultaneously I worked in another project also, that was Linga. So that is K.S. Ravi Kumar padam, Rajini sir movie, because anga poi and padam pannumbodhu da the whole team became my well wishers. And then Santanam saw me and gave me first movie as a costume designer. He gave Inime Ipdidan solli or padam. He gave me that, and Karunakaran put me across to Karthik Subbaraj, and I got Iravi. இவரு சந்தானம் கூட ஒர்க் பண்ணதை சொல்லுங்க. ஏன்னா ஒரு காமெடியனா அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது படங்கள்ல அவருடைய ஒரு லுக் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. As a hero. ஆல்ரெடி ஒரு ரொம்ப பிரிம் அண்ட் ப்ராப்பரான ஒரு பாடி ஷேப்க்கு வந்துட்டாரு. டு ஷோ ஹிம் as a hero, ஒரு காமெடியனை ஹீரோவா காட்டுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் ஈஸி. So how did you? Oh, he gave me a lot of freedom. He said, உங்களுக்கு என்ன வேணுமா வாங்கிக்கோங்க, பிகாஸ் ஹி வாஸ் இன் அ குட் ஃபிசிக் ஆல்சோ தட் டைம். ஆல் ஹி வாண்டட் வாஸ் டு ஃபோக்கஸ் டு பிகம் அ ஹீரோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூவி வாஸ் வெரி லக்கி பிகாஸ் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. அண்ட் இட் வாஸ் த டொல்லு சபா டீம். ஸோ ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எனி டே பீ சிட்டிங் குவைட்லி.
ஏன்னா நான் 7 மணிக்கு டீமை மீட் பண்ணேன்னா 7 மணிலேருந்து till I get back to the room I only kept laughing and laughing. So it was a very nice experience. சும்மா பேசுகிறதே அது லொல்லு சபா டீம் கலாய் வந்து எல்லா பக்கத்துலேருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். நான் சைலண்ட்டாக இருந்தால் தான் வந்து they'll think okay shoot is not going well. So it was very nice. The directors are Murugan and Anand, 2 பேர் பண்ணாங்க. I loved working with that team. Super. What are the challenges? இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கிளாஷாக இருக்கு, நான் இதெல்லாம் மீறி தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா what are the challenges? Oh, they'll ask for particular colors and DOP. That's extremely difficult because மார்க்கெட்டில் இந்த ஸ்டாண்டர்டாக சில கலர்ஸ் இருக்கும், அவங்க இல்லை வேண்டாம் பர்டிகுலராக அதான் கேட்பாங்க. தட் இஸ் வென் வெளியிலையும் சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் வில் கெட் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த மாதிரி டைமில் தான் டீம் எஃபர்ட், மை டீம் வாஸ் தேர். பட் அதை தாண்டி லேட்டர் when it comes as a movie you will know why are they so particular about it ன்னு சொல்லி. Because more than all of us it is the DOP who visualizes things. I can only visualize as much as costumes and whoever is in the frame, but they know how the outcome will be. So அவங்க பர்டிகுலராக கேட்குறாங்கன்னா now I've understood that it's better whatever they ask I'll give off. But there are days when it doesn't suit, we'll have a discussion. I think they've given that freedom to me. It's always there. How will the work relationship be between a costume designer and a director? And the bonding எவ்வளோ important? I think it's very 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 important because அப்போதான் the mood of the scene is getting conveyed. இல்லைன்னா ரேண்டமாக ஒரு சோகமான சீன்ஸ்க்கு எல்லோரும் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் it will just take away. Instead if you when you discuss with the team you know what kind of costumes to be given. I wouldn't give in a very sad scene heavy accessories and all that. I'll play subtle. When you discuss with the director you get inputs and that will work well for the film. இப்போ films அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா we can just split it into 2 types, like art kind of films and commercial films. Commercial filmsல கிளாமரா அப்படியே பார்க்க படப்படன்னு ஜாலியாக அப்படியே we want to just play with colors or you know trends. அது பார்த்தா நாங்கள் வந்து அடுத்து இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இனி ஒரு மாதத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கிறது. அதுதான் எங்களுடைய எக்ஸ்பிரேஷன். எந்த கடைக்கு போனாலும் இதை வந்து எப்படி 500 ரூபாய்க்கு வாங்குறது, அவங்க 10,000 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்காங்க, அது எப்படி 500 ரூபாய்க்கு வாங்குறதுன்னு தான் நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ அதை ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருக்கு? அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு பீரியட் மூவியாக இருக்கலாம், டைம் ட்ராவல் மூவியாக இருக்கலாம், ரொம்ப ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல எடுக்கிற ஒரு மூவியா இருக்கலாம், ஒரு இது ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு அந்த மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் மூவியா இருக்கலாம். How is it working? இதை பத்தி சொல்லுங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. One of such movies was Kashmora. I was an assistant again in Kashmora. So I was assisting Nikhar. She's from Delhi and it was very difficult because you can't go buy and come off. It was all made. It was all ordered and custom made. ஸோ எதுவுமே வாங்கி கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி டைமில் எல்லாம் ஓடணும் தான். Whereas I like styling now because you just have to pick, you combine few more things. But styling for a historic movie or a period film, any day I want to do that because that is when I think work பேசப்படும். வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி பண்ணும்போது that will work better. Sometimes when I'm doing for all the characters, thankfully for Jawan I did only for Vijay Sethupathi. But when you think about so many people, then it is difficult to bring into one palette. எல்லாருக்குமே வந்து விஜய் சேதுபதி இந்த படத்துலயும் இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லும்போது வில்லன்னா இந்த படத்துல என்ன மாதிரியான ஒரு வில்லன், அவர் எப்படி வந்து இருப்பாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்க்கும்போதே டயலாக்ஸ்ல வராது, ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து காமிப்பாங்க, அதுலயே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வந்துடும். அப்போ இந்த வாட்டி வந்து பார்த்தா ஒரு கொஞ்சம் வயசானவரா, அதுவும் ஆனா அதுலயுமே கொஞ்சம் ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டடான பர்சனா, ஒரு பணக்காரனா, அந்த கோட் சூட்லாம் போட்டுட்டு அவர் அதை கேரி பண்றது செகண்டரி, பட் டு put him inside the clothes அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிங், அது எப்படி அந்த ஒர்க் பத்தி சொல்லுங்க. I'll give the credits to director Atli Sarunli. He was very very keen on him to look very stylish. He said 4-5 few costumes only, but distinctive-ஆ இருக்கணும், தனியா தெரியணும். mainly வந்து ஷாருக் சார் இருக்காரு பக்கத்துல, அவர் பக்கத்துல இவர் வந்து ஒரு லெவலா நம்ம காமிக்கணும், அது விஜய் சேதுபதி sir will pull it off. But costume wise I think Atli and DOP Vishnu, they kind of helped me because I was there for a different reason, but
I am thankful to at least her because he said, Kavitha, why don't you do the costumes? And that's how I got this movie. So they've simplified. I sent them the patterns, they selected, and we just got it done. Yes. But with Vishnu sir, no, he's very particular with colors. Mostly it happened on the yes sir in the color choose panning. Adellame it went with Vishnu sir only because 4-5 ரெஃபரன்ஸ் காமிச்சிடுவேன், அதுலேருந்து ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணுவார், இன்னொரு பிக்சர்லேருந்து இன்னொரு கலர், அண்ட் ஃப்ரம் த தேர்ட் பிக்சர் ஹில் சூஸ் த டெனம்ஸ். இட்ஸ் கவிதா கிளப் திஸ் அண்ட் ஷோ மீ, மேபி தட் வில் ஒர்க். ஸோ வெரி லெஸ், ஐ மீன் வி ஹேட் வெரி லெஸ் டைம் ஒன்லி. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் இதெல்லாம் பண்ணி டை பண்ணி டு கெட் இட் custom made, it took time. But I think end of the day when you watch it as a movie, they all look too good. It's because he was particular with the colors. Yeah. So விஜய் சேதுபதி அவர்கள் எப்படி அவர் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி காஸ்டியூம் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிருக்கோம், நீங்க நல்லா இருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்வாரா, இல்ல இல்ல எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் பர்டிகுலரா இருப்பாரா? He tries to keep as simple as possible. And the character ku and the demand தேவைப்பட்டுச்சுன்னா he will do it. So I don't think any rich person will actually wear too many things and roam around. ஒரு வாட்ச் தேவை, கண்ணாடி தேவை, அதுவும் தேவைன்னா தான். So he is one person like that in real life also. Whatever is purposeful he wears it. So that is what I think he is also, that's how I've given in the movie also. There's not too much, whatever is needed is given. And Shah Rukh sir meet பண்ற opportunity I like Shah Rukh Khan sir also. So obviously he is a king Khan. It was nice to see him. Yeah. Great. And of course, அவரை நீங்க closely watch பண்ணதுனால, you being a designer yourself, அவருடைய ஸ்டைலிங்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? He's very simple. I love his denims. I think he gets his denims all custom made. Both. Even in the movie also, his costumes, they were very prominent. Like he's worn only 2-3 on the particular the Jawan jacket only Atli has that sense of style. So I'm very sure he would have asked for all that, the jacket and all. But otherwise, his designer's name is Shalina. I think she only did for all the main artists. So it's because of Atli, I think those costumes have come. எனக்கு எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ நீங்க சொன்னதுல தான் I got this question. இப்போ டைரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு ஹீரோவை டைரக்ட் பண்ணும்போது அந்த டைரக்டரோட ஒரு ஷேட் வந்து ஆக்டிங்ல பார்க்க முடியும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அவர்களுடைய டைரக்ஷனில் வந்து விஜய் சார் நடிக்கும் போதெல்லாம் நிறைய ஆக்சுவலி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். He wanted sunglasses. I think he said he's very crazy about it. He said, Kavitha, bring me sunglasses. He's not brand conscious, but then he wants some style. He has that sense of styling actually. He pulls it off really well. He carries his costumes also well. Was inside, of course it was there in all the characters. In the movie and everyone. Okay. இப்போ ஒரு நேஷனல் லெவலில் ஒரு செலிபிரிட்டி போகிறாங்க ஒரு இவெண்ட்க்கு இல்லை ஒரு அவார்ட் இவெண்ட் அப்படின்னா அப்போ கூட அவங்களுடைய ஸ்டைலிங் வந்து ரொம்ப எஸ்தட்டிக்காக அந்த இவெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்குமே அதுக்கு பின்னாடி அவங்களுடைய டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய நீங்கள் ஒர்க் பண்ண உங்களுடைய செலிபிரிட்டிஸ் அந்த மாதிரி இவெண்ட் போகும்போது what would you prefer? How do you style them? I personally like and I mostly worked with Vijay Sethupathi. So எனக்கு தெரிஞ்சு he keeps his character. Actually அவர் வந்து நிறைய வேஷ்டி சட்டையில இருப்பாரு. அதுவுமே not the usual white and white colors இருக்கும். It's not only me giving, it's also his mood of the day and all that. But personally he prefers wearing veshti. Okay. That's very, very nice, and I think many of them have to follow that. And he's not wearing it with just shirt. He mix and matches with designer outfits also. But to pull off that is really good. Jawan audio launchல அவர் wear பண்ணியிருந்தது, it was amazing. Yes. So அதுவே ஒரு trend yes. He also likes to wear what his family gives him. So we discuss. Yes. I think if there is one national celebrity and if I want to give any costume, it will be Vijay Sethupathi only. It will be vesti again, but probably I'll get a different shirt or I'll do something very prominent that he'll still stand out. He'll pull it off well. And like any international celebrity also I'll give vesti only. Yes, I will. Yes. இப்போ இந்த field of fashion, costume designing இதுல எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்டடா வராங்க? What are the என்ன மாதிரி doubts or questions
இருக்கு challenges இருக்கு I mean வெல்கம் பண்ற அளவுக்கு work opportunities இருக்கா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில what is the situation? There are a lot of women who want to come. They are all so talented, they just don't know the way. Tell us the route. Yes, I am looking for interns, so you can reach me. But they are just very insecure about few things. But I want to make it very clear that industry is not like before. Industry, in fact, I find it a very comfortable and safe place because I am working here for some 8-9 years now, and they are insecure because of it can be looks or it can be because of color and all that, and they think only settled people will get jobs and work ஒரு சம்பளத்துக்கு எதிர்பார்த்து வந்தால் இங்கே நம்மளுக்கு வேலை இருக்காதுன்னு அப்படி நினைக்கிறாங்க. பட் நோ, இட்ஸ் நாட் லைக் தட். I just want women to leave that insecurity behind and come work. I am open to taking anyone. I just want them to work. For me, work is very important. I really love my job. So I'm okay with anyone coming from any background, any color, to just love their job and come. So இதுக்கு ப்ராப்பரா படிச்சிட்டு தான் வரணுமா இல்ல sort of experience learn பண்ணியும் கத்துக்கிட்டு work பண்ணலாமா? I think இது படிக்கணும்னு இல்லை, படித்தா it will be helpful, but I think passion is more important. Willing to learn is more important. If they have that, I think anyone can. And they should have a sense of styling. Not just that, they have to give character wise. And the character denim போட மாட்டாங்க. Just because they want to style, if they want to give denim, then there's no point. So on the sense of understanding the character and the scenarios, அது தெரிஞ்சிருந்தா it's enough. Cinema is one of the main medium where we get to know fashion. இதுதான் இப்போ இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனி லாங்குவேஜ் மூவிஸ் நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோம். அந்த ட்ரெண்டே நீங்க தான் கிரியேட் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு பின்னாடி சம் கிரேசி ஐடியாஸ் டக்குன்னு வரலாம். இதெல்லாம் வந்து யாராச்சும் போடுவாங்களா அப்படின்னா அப்போ அதை நான் போட்டு ஸ்டைல் பண்ணி அது ஒரு ஃபேஷன் ஆக்கி காட்டுறது தான் உங்களுடைய ஒர்க். ஸோ அந்த புது ஃபேஷன் அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்ற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லுங்க. I learned this from Mishkin sir actually. When we go for shopping, when we select costumes and all that, we'll discuss whether this costume is working, this is not working, and suddenly he chose this. I learned from him. He chose one abnormal color and it was not sitting well at all. I said if I was there I wouldn't be picking it up. It was a discussion. He said no Kavitha, whatever is new, what you can't accept, that will slowly become a trend. Once people accept it, they love it and they'll follow it. So that's how trends are set. So that was a very எனக்கு அது பெரிய ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சு. That's how Tupparival and everything. When I'm saying, sir, casual இப்படி இருக்காது, it's very cinematic, why should one person be like this? That's when he said, no, this will stand out, and that's how it stood. And that is when I started giving. If anything is not going properly also, I know which will work later or not. I just want to thank all my costumers, my team. So many people worked so many nights. எனக்கு மட்டும் தான் பேர் வந்துச்சு, அவங்களுக்கு எங்கேயுமே நான் தேங்க் பண்ண முடியல. ஸோ I'm very thankful to the costumers. They are my first guru, then my designers, and then my team. It is not very smooth and all. During work and all that, there's a lot of ups and downs. So they all stood by me. So I'm very thankful to them. Thank you so much, Kavitha. Thank you. Your work, it speaks on screen already. I hope. So நிறைய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணனும். அடுத்த இன்டர்வியூ ப்ராபபிலி உங்களை நாங்க மீட் பண்ணுவோம். இன்னும் பெரிய ஹைட்ல இருப்பீங்கன்றது நோ டவுட். Thank you. Holidays நாளே அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. மினி ஸ்டுடியோ வழங்கும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் விஷால் மற்றும் எஸ்.ஜே. சூர்யா நடிப்பில் மார்க் ஆண்டனி வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.